Assalamu alaikum badi ngoli ngali kontong ngali bismillah kabondi kibaro network al badi ma pamane bi tenelungo September karoti di say 2025 nara ko deke ka kibaro di alla kibaro to albamo ila lawyer Hassan Martin adi amta interview anim panderi ture ye minke ay tanjroje ko Talib Bensouda ay simfa damu yalon kay woleta politiko kuna ko ay mistake baleke nama ko to nyinti ke adangoti politiko kono abe diamu kan ate Hassan Martin ay tanjro fananje ko Usain Dabode nalota be lori ndaminto nyin kate fayo sike fana namanta be ngoti bawo kate fayo mantara Usainu aning adama barote ma banko dingol be balu kan nyaminna ako wo wole ba tinala kate fayo be wala wole be satro kala kate fayo nyimo flo tema kuma jama mu yalon kay wolle fanan satara kumol kono aya fanya dide albo mo la nyinka cha kono atele diamo kola fanin ke do fanan diamuta adiamuta ku kilingol la Talib Bensouda la ko mol mu yalon ko wolle malam biri bajalti aya sata kuma jama mu yalon kay wolle fo la koto ay minne foje albo mo la ay wala diamo kola nak modi am tay ka fomu yeko imam sanyang afanan diam tam mola miliyalon ko ka tumaro ko UDP dingol wolle kanendro ke social media content to nyati akumul kanendro ke wolente UDP dingol ti andum fanan diam tam mo jamal la kula miliyalon ko wolle nendro ke jang andum molnata kalamta ko UDP dingol te woto to abe alpha dani la munkita laji usentu ka sa hakilotu mol miliyalon ko ka ni torandi ka fo ka fay ko UDP dingol le kanendro ke content to nyati mom moy ay nendro ke dron alon ka bejo kam molla mu yalon ko le ate fanan neng andu wom kuleti mu yalon ko hani islamo ma bay abe diamu kan ate imam sanyang ay mine fala kumol kono albo moy la meduno ka cal kono ngalla moy kuma kawn ngamin soto jewo kola sinanga jibe roki afota nyame na butun si molte ndunge jay nge nimbara mu yalon ko le kala moy banko kono anim banko bantala alnal badi ma pamane la barka ba la moy ko nima. Thank you very much Mokay nuyu len sant len gërem len bu baax baax ñep ci time bi ñi waxtaan ak lawyer Hassan Martin Hassan jërëjëf thank you very much ci time bi 8 years down the line Hassan ñu ngi waxtaan right now fi mu nekk nii nag 2026 election bi daanaka jege si na ewu nañ rek samedi si suba am message ne ki nga xam ne mooy maire bu KMC dellu na gannaaw ci li nga xam ne loolu moom mooy buga bi nga xam ne amoon na ko pour nekk xar kanami UDP ci li nga xam ne loolu moom mooy 2026 election ñu ne lii lan la miin suñ politique number one and again lan la miin ci li nga xam ne moom mooy opposition. waaw jërëjëf Pa again waxtaan ak tamit askan bi nuyuwaat ñëpp si sa wake up plateforme bi comme soo ñu ooyee pour ñu analyse càmbar mbir ñu mun a ñëw as I just say politics bi yëpp mooy rek we have to guide and shape our politics ñoom xam nañ comme li nga wax political landscape bi la ñi fi nekk ak ni moo demee dégg la yax nga dégg tey coow bi yëpp ngi nekk within the UDP camp ëllëg di nga déggaat coow within another camp ak beneen political party loolu baax na ci démocratie lañ nekk pa ci gàttal rek mooy waxoon naa la benn wax a week in politics is a very long time gis nga within the 72 hours gis nga political drama bi ni moo demee secondly I always tell you ne la ñun suñ liggéey mooy rek dañoo advise di guide politics bi mu dem kanam liñ gën a soxla mooy Gambia bu dem kanam xooluñ ci parti nag xooluñ ci nit bañuñ doom aadama kenn soo dee suñ mbokka nga weda suñ jarbaat nga loo mën a doon ak suñ xarit ñun dégg rek la ñoo mun a doxee gis nga Pa you always hear this word I always mention the ethical politics man wax naa la ne mbootaay biñ sàmpa sax ñun dañ bugg a raxas politics bi because ni moo demee baaxut ak so but si gàttal rek yëfi Bensouda bi nga wax ni tey mooy coow bi moo tax ngeen call ma wax ma Pa it's unfortunate for Mr. Talib Bensouda I don't think he understands the dynamics of politics although you can be in a political party or so but understand the politics of Gambia sax understand nuñ ko bu baax xam nga nekk ndaw buga foog ne understand nga not only him ñeneen ñi dañ foog ne suñ nekkee ministre wala mayor wala chairman waxoon naa ko fi previously mooy ne rek quickly mooy some of them dañ foog na ñoom they are fit for national duty they are not fit for it Pa is one thing nga nekk njiit si ay lu nekk organisation nga nekk njiit si ay science club football club even football team sa captain mu ngi fa waaye njiit ak kilifa pour réew mi ak fi réew mi toolu ak li Gambia soxla loolu nit ñi ñu ngi la koo xaaree njiit dafa war a am kaddu am baat am honor words
Pa dama la wax one thing about politics is ethics. Loolu lañ soxla. So ñi tay Mr. Bensouda, definitely he has put himself into a big difficult situation. His political career definitely is almost over because he was mu génn ci UDP camp. I don't think, definitely he will have a political survival. Affaire bi du ne dama bëgg a forcer also. What we realize with him is he's so desperate, that makes him so desperate moves yoo xam ne it has cost him a lot within the UDP camp. And ethics in politics dafa important trop. Njiit kaddu dafa am lum la bon. So Talib Bensouda career in politics is almost finished. Hassan, ñu bëri dañoo tiit ñu ne ndaw la dem na elections win against ñi nga xam ne ñooy di ruling party yow bokk nga si ñu xam ne ñoo ko baax so lii daf ñoo jaaxal ba pare ñu ne ndaw la xale yi bugga nañ ko at least si liñ gis. Pa gis nga li ma la wax ni ndaw la yàkkamti politics the presidency ñi daw ni yëpp it's not about presidency at all cost pa nderi dama la bëgg a wax leena tey ñun ñooy daw flag bearer standard bearership is very important in politics ndaw la dégg la ñun jàppale woon nañ ko fii pour mu am re-elections waaye pa li ma la wax nii the worst mistake bi mu def mooy he acted on bad political advices today in the past few days. Understand nga especially under this UDP flag bearership. And man ko feel sorry for him dama ko yërëm because mu ngi su defatee beneen move boo xam ne is going to be a bad political advice that will be taking note of this. It will be his political suicide. Understand nga doomu aadama nag ñun yëpp mun ngaa wane da nga am organisation also waaye di nga dem ba nga xam ne doo am valeur si politics dafa am nu moo demee dafa am dynamics du affaire yi xaalis la o maa fi gënali wala am cheap talk ne man maa fi mun a génnee diw yooyu du wax ci pa nit ñi dafa am fuñ toolu nit ñi dafa am nu ñoo dundee ak fi ngeen war a génnee ak fi nga war a wax ak kaddu bi nga war a wax njiit ak kilifa dafa utee de pa yow ku nekk am nga njiit ñoom ñëpp ñeneen ñi am ne njiit lañ seen kër yi ñun ñi njiit lañ si science club si njiit lañ si football team si captain si ak yooyu yëpp waaye kilifa Gambia fi mu tollu tey dafa soxla kilifa ki ñu reunite and it's not the likes of Mr. Dabo who has made a lot of lapses in judgment ñun gis nañ ñooñu they were in administration again moom laa dee wax President Adama Barrow moom has failed flop completely. Incompetent government moo tax Gambian si tey but take this to the bank. The best solution for Gambia today na ko nit ñi marqué mooy the third option bi nga xam ne alternative boo xam ne mooy ñëw clear si Gambian politics moving forward so looloo tax ba nga ma daan wax ne politics 5 years ago dañ war a elevate suñ politics tey foofu lañ toolu ñun dañ bugg a Gambian si kenn bu mu leen naxati si politics any politician boo foog ne di nga mun a ñëw nax ni ñi si politics well dañ ñu fi fekka looloo tax ñu sampa suñ mbootaay. Okay, good. ñu ne nag Talib decision am bi ndax dina change tactics yi now against President Barrow because boy bi still am na option join President Barrow and ñu ne su ko joinee well déjà vu la gars yi ñooy win straight ñu ne ndax decision am bi léegi boy bi dafa am doole ci loxoom next kaatam mooy determine kuy nekk président 2026. pa yooyu yaa ngi wax mel ni koo xam ne da nga jël vote si yaa leen amee and so on gis nga pa wax dafa neex si kaw leena li ma la wax ni tekit mooy li ñoo wax rek mooy wax nee na moom foog na ni so pa gis nga nit ñi feebaroon moom laa wax ni the next political decision he's gonna make that will be a political suicide for him so amut a good political advice man ko advice the young man la you may have your political career is almost at this thing because pa li ma la dee wax before dama la naan ethical politics moom la gaa yi soxla ñëkkatuñ fi politicien boo xam ne da ngaa ñëw di naxa wala nga ne da ngaa waxee no well fi mu nekk nii loolu moo feeñ it has exposed himself who give him this gis nga lim xew mooy moom ñoom Mr. Dabo xam nga tamit wax naa la lii lawyer Dabo with all respects the 3 S's has hunt him. Are you a savvy politician? Know what you have to do from day one. Is he a selfless politician
or is he or a self-centered politician? So it's clear now within the UDP. Within the UDP, there is some large chance in there. 1/3 of UDP will not vote for Lawyer Dabo, even if he stands as a president. So even if Talib was to be a flag bearer, there is a 75% chance that we could vote as a this thing. We have known you. Is evidence and for me funeka. Nekut for anything. I'm just talking in the interest of a country. But the divisions, dafa cracks, dafa bari. They were not lena. Because you are a mayor or a chairman or anything like that, that makes you a president. A president is a national duty power. Danga wara am bad, am kadu, am lo xamne nit ñi dañ la wara dégal. Why are you rushing? Talib Lim definitely is a desperate move. Dama la wax lena man ñun ñu ngi xool all the political of course. And I forgot never want to just top a process. Well, his words have this thing. Pa kadu dafa dëgër de. Kadu dafa dëgër soo ñëwee di wax kadu nit ñi di gis ba pare moom war naa xam li nekk si UDP xam na ne noonu ñu ngi toog foofu pour moom what I'm saying non as so and so forth noonu la ñu ngi ko bàyyi xel moom gisoon na di camp the fragmentation li ñu doon wax yaa ngi ko doon dégg first last programme bi kabudu within the UDP yow foog nga ne ñooñu tey dinañ ko jéegal it is very hard for him waaye nag the next move tamit su moytu tam that will be the worst political suicide for him nekku ne da ngaa xëy pa because maa fi di maa fi defarale wala maa fi lii understand nga mayor laa fi also you are fit for national purpose wax naa la ko du roxiloo du Yankuba du Talib these people they come because of circumstances it's only in Gambia ñii ñëw rek ku nekk foog ne yaa ngi nekk mayor yaa ngi jur suuf di tabax xeer ak tractor nga foog ne pa loolu moo la jox cër ne yow mën ngaa yóbbu do you know what the Gambia nation is calling for? How do we fix our defense policy? How do we fix our security policy? How do we fix the education, the health? Da nga foog ne loolu pa is just a mayor la nga nekk si gox yi gox goxaan yi rek waaw man maa nekk nii man maay tapa ceeni mayor wala yooyu non pa is beyond that ñoom Bakary yëpp dama la bëgg a wax leena pa but Gambians must xam ne they take this to the bank the best option to clean Gambia pour defar Gambia shape ko is the best alternative ma la wax ni is all Gambian affair that is coming loolu ngeen toppañu ñun loolu la ñoo teg understand nga ethical leadership pa ku fi ñëw di naxaate nag si politics ñu fee daw ni yëpp ñu ngi leen a gis dinañ leen expose teg leen si benn place pa back then in 2016, most Gambians then fight to regain their democracy. Okay. So tey du ñëw xëy rek foog ne nit mun ngaa ñëw mbaamal nit ñi wala da nga war a ñëw jëndal nit ñi si politics because am nga xaalis yaa non passé nañ foofu noonu naxaate boobu noonu ñun moo tax ñu sampa suñ mbootaay moo tax ma ne la foo ñu oo fii politician who live in fee, you will have to deal with a situation because we are here to represent the interests of the Gambian masses who are the silent masses. Some of us will advocate and we will talk. Not everybody will listen, but our voices are for those people who are silent and who want the truth and straight politics. We've been speaking truth to power. That's our record and we will continue to that. In 2026. I mean, amul choice. Bi dafa taxaw rek because mom strategy mooy gars yi li fa nekk wax naa la the nucleus of the party dañ jàppane rek moo fa war a nekk pour téye parti bi because man fi mu nekk nii xoolatuma and dama bëgg sax Mr Dabo mu taxaw pa si gàttal because man xam naa ne du nekk option Gambians si dofatuñ the option is not Dabo it's not Barrow again it's just a 6 and 9 man sa yaa ngi fi the same school of thought Barrow mu nekkat mooy political godfather mooy political godfather mooy Mr Dabo so li ko Dabo yëpp ñoom ñaar yëpp the same school of thought la so they all have to go ñoom ñaar yëpp nekkoon nañ one time in an administration that has done a lot of wrongs and mistakes fii mu nekk nii Tule Mali Barrow is a incompetence and also liñ fi gis government bi doxut nit ñi ñu ngi suffer for no good reason so he has to go so the ball will be in the courts of Gambians yi nga xam ne pare nañ pour joxe a best alternative leader boo xam ne pa dafa ethical kuy wax dëgg and a God fearing pa kaddu si njiit dafa important trop loolu moo ñëw dal si Talib moo tax ma ne la almost jeexal na sax Talib kaddu mi ñu ko xam yes definitely he shot himself bad advice political advice moom war naa xam what political dynamics war naa xam what are the good political advisors what are the sincere advisors and then you have to be calculative in politics pa there are dynamics there are equations
politics do dee xaalis la you cannot buy anybody ku fee foog ne politique xaalis la yaa ngeen nax sa boppa mun nga fee am sa milliards sax nit ñi dinañ ko lekka moom Talib he must know that bi ñëw campagne si mayoral bi Talib pour mu ñëw President Barrow spend more than $15 million a KMC here Talib less than 2 million sax gooma budget nañ ko I can tell you that but he won if it was money rek President Barrow will have won so Talib bu foog ne sànne xëy na ñi dañu foog ne lii wala ñit ñi ñu la wax rek yow la ngay jayahu wallahi pa gis nga am na ñu fi doon jayahu 1% lañ am yaa ngi ko doon fàtte si last election bi 0% yi 1% yi yaa ngi ko doon xam ñu ngi bari fii ñooñu dinañ nekkaat fii di daw man la fii Gambia kenn dofu fii and I'm just advising him as a young man let him take his sanity mu ànd ak xelam bu mu déglu political living yi naan la yow la demal mun ngaa dem ak yooyu noonu hey the dynamics in political equations what are the political base and what loolu yëpp moom war na koo xam ñun biñ ko xeexal dañ ko doon xeexal pour mu am re-elections because ñun xam nañ dynamics yi te su dof la moom laa wax ni political message daf laa ñëw hont fi mu defee mistake mooy lifin na génn si naan waxee da yooyu noonu he's a young man I feel sympathy for him to be honest he could have a lot of career ahead of him why the rush what is the desperation not presidency at all cost nit ki da nga war a muñ te the best that can be him let him learn he's a young man nekku ne lifin yooyu fii kenn képp koo gis fii mun naa wane man dama nekk leader képp ku mu nekk mun naa wane dama win président Adama yow foog nga ne Mr Dabo du wane dafa win président Adama Ba du président Adama Barrow mu ngi toog fii naan moom am na 75% si na fa toog Yaya Jammeh daf daan toog fii ne man duma campagne and President Adama Barrow will take note of this Gambians are coming 2026 to clean and sweep Halifa Sallah daf daan am lu mu wax nga fo Mandinkoto Ferrol that is the tactics we develop the same tactics are coming to make sure that puts in Barrow the same tactics will remove him in office. Lawyer Hassan Martin moom la ñu waxtaanal Hassan thank you very much ci time bi final rek loo am pour dénku Gambians and again gis nañ dem issue yu boy here and there protesters yi what do you think final the government should do to make sure that this kind of issues repeat boppam. Well, very important thing youths they are the future. And balal ma ndaw yi nga gis ni ak li génnoon ak yooyu noonu lu woon ndaw rek ak yooyu waaye dañ war a bàyyi xel bu baax soo déggee réew ñu ne ndaw yee tax ndaw yi ñoom more than 60% mooy juróom-benn% boo xam ne benn fukki % boo xam ne ñu ngi fi te ndaw ñi nit ñi dañ leen war a jox cër te ñun foofu lañ taxaw man wax naa leen bu very clear I can only advise this government ndaw ñi ba pare maa ngi leen a advise dictatorship na gaay network against dictatorship not pour tey not pour président Adama Barrow not pour pandéri bu nekk président o Hassan ëllëg ñoom ñoo war a bañ ki ngi leen a nooteel loolu dictatorship kenn du ko nangu and I said it advising président Adama Barrow wax naa ko na fàttale ku démba you cannot say that you're going to use the same regime or repress measures yoo xam ne tools yoo xam ne yooyu la fi Yaya Jammeh bàyyi na fàtte loolu and I'm advising them pour yëfi ndaw yi ak code bi ñëw let them ñu gaay drop charges yi against ndaw because li moo ñëw jur si tension bi ñu ngi koo sóoraale man wax naa ko ndaw yi fu ñu defee wrong or if they were about to commit any iota of offense ñun dinañ toog ñu ne dëgga ñii def gone wrong waaye the simplest thing mooy rek nga binda pétition ne yaa ngi koo joxe wala nga jiye kay taxaw ne yaa ngi lifin loolu is a force in our democracy President Adama Barrow daf ko war a nangu and su ko nanguwul I can tell you that I will feel sympathy for him also because Yaya Jammeh nekkoon na fi démba te daw na dem Equatorial Guinea President Adama Barrow soo moytu somewhere in Asia foofu la moo moytu na moytu bu baax bi ko gaay di xelal bad advice di la dugal si dictatorship toppal ñi xale yi ak yooyu xale yi tey da nga am pour déglu leen moo gën a am solo so na gaay try ñu drop charges yi buñ fi nekk di create tension understand li ma wax nii lii definitely you could have engaged xale yi positively or nga engage nit ñi so the future of the youths also is at stake so nañ xam ne dëgga understand ñun lii yëpp soo ko gis ñu ko wax rek Gambia bu dem kanam lañ bugga xooluñ ci kenn nag man wax naa la ko du xarit du mbokka du dara lii xew mooy rek Gambia moo war a dem kanam foofu lañ bugg a gis Gambia lii xewi nag definitely like I told you a week in politics is a long time waaye bu police yi let them not think ne they are there to
shape and guide democracy. It's a big mistake. Police should be professional and neutral. Waxon nako IG advice ko ci newspaper. Fofu la mëna nekk. Why police bu ko there foy engage on a maximum, civility. Then bala nga helat any kind of measures that can be too hard or this thing. So Lola, and remember, as I just say, it's an advice for President Adama Barrow mu bay helam. So len fele that would mean da ngeen nekk bëgg force fi sen bop lolu luñ ko nangu. But finally pa li xew ci UDP is going to be more drama and definitely fragmentation. Wow, drama and of course fragmentation is evident. ñeneen ñi gën a ndax expect nga finally pour ñu am more big names pour ñu toppa Talib. Do you think Talib can pull at least moom tamit mu xëcca voilà pa manela gis nga su génnee UDP as I just say xam nga manela fa am benn manela political bad advice xam nga dafa am ñu nekk ci politics te xamuñ politics dañ foog ne politics mooy da ngay toog wa nataalu bu rafet wala mun naa dem na. Definitely, they've given him wrong advice. Pa, gis nga Talib ban opportunity la amon biñ ko re-elected. Work hard within the KMC. Built up, bull top of politics. Why? Mu ngi yakamti yahulete. If you are in the fast lane, pa, if you crash, so nekk si fast lane bi, so crash rek you are gone. Afa am lu African proverbs wa. Mu ne if you want to go far, go with people. But if you want to go fast, you go alone. Gis nga loolu la xamut. Afa yaakamti daf ko dab, desperation daf ko dab. Ba pare xamatul. Gis nga pa nit ki doomu aadama da nga muñ nga xam ne understand nga yàlla li moo dogal mooy ñëw. Moom laay wax ni te Gambian si dofatuñ fi mu nekk ni they will use good judgment ñun duñ fi nekk ak benn politicien dina kenn loolu moom ma wax la ko pa rusé wuñ ko kenn nekkul ne anything de lii situation bu ñëw la moo tax ñuy analyse situation bii nii moo tax understand nga keneen tamit ku ko def dinañ la analyse President Adama Barrow Mr. Dabo or Halifa Sallah also anybody we will analyse as we go. Expect nga more resignation but ndax foog nga dem na pull from the UDP base finally. Well su fa bu ne pull sa du lu bari it's gonna be more than 10% or 5%. I can't wa loolu mooy juróomi or whatever because li xew mooy pa mala wale na UDP dafa am blind loyalists it's like another party like APRC ak yeneen parties blind loyalists ñu ngi foofu noonu yaa ngi gis li ma wax ni people who think that Talib dafa am nit fekk ñu fa Talib fi KMC la de. Why you have to imagine? Do you know the Gambian politics part is not from just here, it's from here, carton to Koina. So you yep tefi ñeneen ñi dañu lekkal sa xaalis yo nga foog nga ne mun nga jënd indi yaay compine fii ñëpp da nga nax sa bopp believe me people bi loolu def sa bopp la su teye mu dal après da nga war a xam ñan nga àndal what is the message and what is the message that is coming to haunt you right now these things that is happening in the social media against him war naa toog mu xalaat bu baax su moytu tamit pa fii moom la wax ni his career is almost about to be finished te am na the next move dafa nekk a political suicide na tey dal understand nga pa liggéeyal même leer young man nga am na a future waaw waaye again sax su demee si beneen political party sax doesn't mean any weight ay dem na si Barrow kii dem na si Barrow Gambia li ko solve ma wax leen ko tey Gambian si ñu dégg ko finally pa mooy the third option that is the third alternative boo xam ne forces of movements and political parties ñooy ñëw ñu clean Gambian politics def Gambia fi mu war a dem ñun yëpp ñu dem si kanam pa jërëjëf si wake up show bi waaye another day. Yo, assalamu alaikum sankalam maron di trus kuma lalu imam sanyang kal tendu kal jayi anen diamula to ma kote on men keda yamar kendo dilalde men keda kuma kende folalde men keda mol men yalonko woliya banko leje imam mola nafuluje imam mola nyinyaaje imam mola darajaje imam na puruka molu dum itoliye fan seneyande Allah nyun kuma kan kuma da bake bati lida yamaro mendi mbebe loru ngo silol kan ka kuma kan wal nyinyande ke beteyande ke kallanki yande kaje ko hani nyoni nomme be da ko ne ka nyomala bari ka tonya falam foteriye kuma da bake so ko na tonya na tinya dron atara tinya silol kan wa atara ko wala aya atara ko kulabe imari to mol dumbe korosuro la ibe jibero la iba tenden kan yo ndela diamo bina fanna men na dron
audio men be darajarin abe siya kan ngol bala mo kan memmu loya matinti ako loya la mati yo abe mem fo kan talibe la karola mbodo la mo kan bar aka kuma dole dunda kono malon fali yo kuma kan yo falantenten na ban loya matin men ko loya la mati ha loya matin molu ko talibe la nyim manya ifalanda mam fo abom amamboje ito mamboje muna sabu kamma ko participate la second term ha yamira bida ibe participate kan imaji kile ko na kedaje abe place do dire lale ifalanse baluje banko man soni ade yo because ngamodi jele nene fede gomesolo ala en second term la wolu nata I will compensate nimba fola olta UDP MC the same thing MC Cham but bi on adana alhamdulillah adana join UDP ka UDP la tonya adam ma ko UDP la ko da agenda momenta ko da malwafi bar nene toto nene ka fola diata nyame ha so ametem ako ama wori andun tolla palaso abe sirin wala to ebe janjala e ko nyaata diante karla jamfante kar o mum mo sifalete wonyon sifalo anita sifalo wollele dabe talibe koto mbolo folade bayta loya matin minela karole ko talibe rostale akamuna hawja talibe be doyare na kireta ba fan danji aba fan tinyalal aba political career tinyalal nga fayen nsedan wo dammal to bayni nyongolu mol atollel ya hawjandi emaje bi imurra nan kotenke ibe nyin kuma sifa fulal albe bulubala albe ma ita fambe kala wax wahit lalti ite as a lawyer ite kam maten bari yamina ko ye certificate dol bebul lawyer na fo le be kunto walla e katale kana modo nyimme ko lo borande walla en ngol seniata en ngoma senamo bedit alkam mo meni biddo alka fo blanche sopora solam walla wol mankaran walla ol man opportunity so da pour katama walla wol man opportunity so da pour ka modo nyimmal boron alko le doya mbato le doya la ndole bo le kumandla mba fola walla li mu banku din kendolote ha birabe kolyare ananna kolyare wato wa wala ka wuli na merol na pabil na fondinkewol wallal ni ya jambe nala ala kido nala moto nala fon be ye nyatili nyola italo Martin jumale jew natalo no video mo maje bari koy opportunity la soto kasi platform moto ka foko mol men mankaral ko lel doya ntol tatala ebe men fokan talibe mbolo fokaye UDP la ka ko beti cew ni keme ka UDP wuli wulo lelke ni yo long e wasato kan mota tulun ne la miro la e bondi UDP fana tare to de bayta loya Martin e bulo man sene a talibe la failure pour ka ni UDP ni miro ba ko because ni kuma fama yo nyon jella fo Usenu Dabo ma yo nyon jella fatama ntol nento atenin tol bela kuntiyama kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nan kay ko nyaton ko ni la fa mol nyaton kala nyante yilla la ko bel ban ni ko mota fole be ka fo men kon wala mota fole ma e mantara ka fo men kon o ita man pare ka nyaton kayata de loya Martin manyine la mbine kan ite loya Martin e ko loya la muti e ko karantat e ka loya Dabo men ni ika nondi ila fra pour mole nyen wala mol ye cordial mol kana carte fa ita man ya nengote da kono e manke o moti fo ini nyongolu men mal loya Dabo la ite as a lawyer Martin ila karango ila lawyer ya janni keta kumandi ba Usenu Dabo yo taraje wala mula senior boss ha ite lawyer Martin janni keta kumandi ba ila senior lawyer mujuma Usenu Dabo bile be sila alka lawyer Dabo tinya moli al nafa moli nyen wala mol kana carte fayaye ali ya kon for no reason ebe lawyer londo men kon ina naka case jelle gagné lawyer Martin ina naka mun record ke Gambia ina nan kana mun record ke Gambia bantala ita lawyer Martin lawyer Dabo ake Gambia bantala ake moli ay mol la kitiyo 1981 abe record wana nyonyongolo ala biography moli yaje ay mol men mako kodita men bur men yalon koy bulo benda men fe kola diala ayo be ke Gambia ite mun ke Gambia ye mun ke bina lawyer Dabo ni adam baro kuntakla ore to man ke lawyer de men be tonya sabatla ite man honest Mose Adama Baro ni lawyer Dabo la
for the first place ke fan tintin ke kuma me lawyer ye lawyer da bol tara woto ila ke bala wote way men ke Gambia be record ite mun ke Gambia ye mun ke moli na kare o ya albolo bulala kon nanti ya albolo bulala albe nem fula fo ya la bulala to nya fo dron ka Usenu Dabo ni Adama Baro mona certificate babu ay mun ke Gambia e kunu ay mun londi record so grade 9 certificate woni momi alon kala certificate dol be la nyoka bar han wo ite la nyamo ko way mun ke Gambia noli atata selo la ay prison la Adama Baro mun ke amam prison ke aman demonstration nyaton kaya aman record ke londol karol Gambia karo e ko ni lawyer Dabo la because aliya konne dalil te menka aliyami al newna senior certificate dol balbu ali sabar kon nantiya nyanta dandula sotolale da kalaw nyanta dandula sotolale ali man lo moluti ali man tama moluti ali man farmansa moluti ali kawo merolo o pabil wo men manta karamunal ke do ali daha wala ndol bo lel fisan la toluti mbolel kumman la toluti so kay daha ba kala ma revolution foni miya nakar Usain Dabo ya fo e ka man karam bara ko nyim pala so ta kense ala mbal wala ngani ay do falan fa ko falan lota itele kunun kalama revolution itele biri ya jambe be nyim mo fala itele biri ya jambe be loi jawul kika bile opportunity soto because itole ka fo loya bar kunu ile al nga tonya fo ali da hamo filin dola ndakata si media lelto nkata si radio lelto nkata kafo lel kon kafo lel nyanda men imbe finkiri nyamel londo la karola banko la karola nyom finkin dol fon wol bulate noma yodi bin kodo alinga titar na loya dabola alinga titar na alfa la kunu men yeselo tay alinga titar na alfa la men ye nyatili ya jambele ko balu baje sabaje batala nganyim mo kuntawol nyim mo kalabandewol nyim fo wanna nal ngan kodila men keta wala be fola e ke fanti darni loya men ila senior boss loya Dabo ya dina o belale e kani Adama Baro mo kirinete alka ko munela because mannin ko lamad alya ko munela be UDP nya donc alba dalil sorono akebata mun dalil ka fode da kebala molbe bankol nyaton kala bi Usain Dabo la londolo bolu nyato ala jata kendale be nyato wolal sango siyata Usainu Dabo wolbe bankol albol banko mol celebrate ka albo mol serbarat famo ya alketa wala kono nyinote aliyamina nyanta mol filinna gambino alanga nyin la kuma kawon kali tenta ngay bondi nyoto ngal tendu ngal أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbemol be kontona be siwo kontona Umar Kamara anin bemon be no majang bal be kontona mbendi ma kontona la min samate ngaja fana be janne anin mo ko tonglo tomal moy be kante mbo fana kontona mbemol be kontona akata kaba koti de da kata jakalo fana Gambia dingulu alinga diamo wale kaira ma yata keloti diamo ata kaira ma yata keloti banko kadiamo banko la kuwala dinolem alale ya marokala anin kila sallallahu alaihi wasallam matatallako wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha alkana banko tinya banko la nyinya kola banko la nyinya wala banko dengulu ila maslaha bi nyamin wala nyanta sotla même manke la maslahati wala banko la tinyati ba dengulu nanyin tubabu karandin dengul men yalon ko be bankala ye fanke lonna baluti anin ye fanke dino lonna baluti ye jikindi pala sorula ni ma kan men kuma da ten jama be je jikindi pala solela wol jama wolle ka fako UDP ko alnen tro pula mo kilinde ngaw garanti ko tumando insha Allah
imo jikindi place la wolem jata ba men be America kandu ma kan wala wato atibidiyam kanne bari mbadi mul aliyemo moy ma kan wato aliyala ngani yoki walla be derin abbe mu jobu sinkallati desan bala fa warata yalo ni wol yamira nun ko itol kamen ke waka fo ala kole walla bok ibe ala la jomul fera lale ike famule nene wala na ngafa na badi may be American kay ko nin ka ke mistake balati menni ka ko UDP ko al nendiro bula nyimmo to nyendirol te men sembo warta bake nendiro UDP ko manke UDP be manke kap mo kilindi men na kuma da dronga kuma ta mo be ne mulla bari ajakalo warta de funyul malon ko adama baro e kafo di dal especially men kay manya sifa ke NPP kantu na dalilo mbemba yesede ya diro ko adama baro na ala jama adama baro kan na kodul sika kadi molla men ka bandi roki kanan roki bawo funyul malon ko ninyi ko be keri wol sinen diro kenole yedante ni UDP la famma muso je men fiddida ay mbadi jolal benen ay yedante ni UDP tola lafta Usain Dabo salon ko men kanan diro ke imanki UDP kati UDP ko tenen diro kela foni ya ne utumala kejo andu wol hurmatun kisaso bari ni men be bandaten na boda men be America UDP la jetala katala ba men be America na boda wala men be deri na da fundine be mol jalayla ye yul be jikindi nim palasol lela desana bala fa warata kabanko palasol tala palas diomansi bara kayfa huwa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa man satalla kubuka filama ifele funditanan dron ebe mol jalayla ni e kono to diado saje funtitana be faniya fola ka wodi yolti da siada bare nga fonum morning alama nyosoro wulu nyoyala ni e dante ko item kayra moti jata lola kayrol kandi bari ni te ko item kayra moti oto me kam men bara kullo to woni kayro bayna samai wa ard ala be wanyarla andu ikamen nyini andu ni aklo da sotla de ala mallafi jamfala jamfalati men be waralim baki bari wulu palasi me yalon ko step by step lam flag bere yalem wokola mole na karton fay ke president woti ida man fuda odulato atol ka palasol be tala e ma yenna dinni mu jama be jaburndi law bala fa warata ye bele jaburndi biri yalon ko jiko tinyata lem dron sai starta ka tumiro ke komi jawol ka tumiro ke nyibi sai na taki jawoti sara habiban aduwan wallahi kanun tel labanda kake jawoti wodo Usain Dabo ni ko kare mol kan nindiro kele afo ya alamari la wodi samanan ba ndol be yini ka kan tirgelu ko jumale nindiro ke alala wodi samana bara hanide wodi kiliman nade fang do be je fang safono kawye ba do ya yini kanun ko wodi wa ka fanan ka moyle ba dimul into mi sifa safono wala ke moyle ka moyle ba bala fa warata de a jakalo le fana warata bari yalon Gambia to wa karandinde wol adiye banko batandi adiye banko tora men be korodani men be banta ni men be banko ibe marakan ibe mbunjagum lo menna semba me yalon ko sai ka fal lindro bula wodol be nimi sarin wala kolale muna na wala be position men to mantara woto ke blocking kasari bari wol nyimbe keno le jammati nyadi banko ite man na fulale palaso betala yaro mu jamfaliti o birin ko tinyara don sai ka mo kendolu ne hanni mo kendolu e kono de die saje fidina ibe abe karana birin suratul bakara fo nas ibe dun ayol kono ye fanke komi tolle politiko lu long itolle dino long wotume badi wulu banko do ko kana ni de politiko long banko do ko wala politiko to right to akarani wul kamen fo muna mo banko do ko wala mo kata kayro e sabati banko ka kata banko kana du jamfantel buloko banko kana du mol buloko men mo fani amuluti yera mo banko do koti ni atol ya muta ko banko do ko mirati ni men nata be ndekala ambassadeur ti England wala America wala Canada wala Scandinavia umari we ke fangole nene wala nga fa dolu yenu
ko alkuru wasan alina adama baro ya le bolo sai kandu adama baro ni alikawo jalai ko adaba ka tonya fa baka lahido timmandi ita kana mo fasa ika fa ko imanya na murra koma ita mum to molati muslimi ya fan kono be de kontila munela mammo to fo de la du nimme to fo be to fo lal an nimme to fo kandu nyimmo banku do ko ala fa woni kilale yamar ko ngana tulum bankola ne wonte diamo baka san kum far bara tambi dal way ka fay bari ne diamo kana fa so dole ima e birin diamo da kayro sabatita alibo ka banko jamfa to bab karandiwlu alibo ka banko jamfa alibo ka alfa jamfa banku jamfa ye ala jamfa ye kila jamfa ye fangu jamfa ye badi mul jamfa palasi me ala manso fa aliya beta la nyotema allaji ko tinyata jawol kam memfo yalon jawol daral nu ye UDP la fte bi kila mena wala man ni ka pati biri aje ko mol ko hay ñu be fani afola ñimma ta toña foka UDP man ka bandi ka pati sa ina da yela mamun tole itol ni jawol be na da de ka fuko alnendiro bula UDP ko bari imaje la fani afinda kene ba mol ko sa nendiro kakka min tole ala samana seyli had kabi ima samana ñim banko nali amina tol ben dela te dela dol fañu len tol faalu woni wulu ñim banko la kay be banko duma fa lafta len tol ngana banko talibulo hani mamo la kaburu ali ke yele man discote koti ali abega bataro ni fiati ali tulo allafta walla annabi mo wuli ke mo wultan wuli mo ngani nan wala nata wuli ke mo wuli mo ngani abe ya marolke كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أبي يا مرولك كوكنولا أفضل نوك كوجا ولا Gambia tubabu karandinde mun ñine mune ma allayi habu ma ñaati muna Allah mune ma allayi habu jata ma ñaati atol ka adama baro jale ka ba lahiro timman ke talibe na la lahiro be kurida fal ka fa ko imanja na murra koma atol be mune fala adama baro ma be mune fala mulba mo si anye place si kadi atolla Gambia digul ali nga kondine ngay diamu na moli bomo kurum koma UDP man sakunda ali suute da faban alawa yayi tan dallal ko kila la jamano sallallahu alaihi wasallam ay nafiko li tan dile jami sai be Hussein da ba man pula kamunela isa afrika ko man duwa ka fa ko UDP ko lebe den drone nimme ya fo ya fa mari la no ala wodi kinyana amari la wodi kinyana so sai akadia mo social media na dia mo tay we fega to ni fam na dia mo TikTok ala dia mo bigele Facebook ala dia mo bigele WhatsApp ala dia mo bigele bari ta kenola ita futini nola because ya palaso le talafa banda I jama birin kolu tinyade malo be menkela ina de sembe jawol inin jawol na de sembe yola e be UDP kaja fika al fata min ka fa ko UDP ko al nendro bula al fata tonyendro al fata tinyaro al fata tonyendro la ala bondi bay ta bondi nola because ila jikole tinyata sulo sel tasande kay ba fata ko ta pijindila e to be bijanta to ja e fa fata ko e kumanti e kumo be fa amanso tali lala demem bari biri kay jiko tiyaro da kanata na boyda bendaka wala kada julula men yi talibe yo ali wandi dinni ali ya nyori ali nay lahido sidi ali ala kodo domo ali adu de malokon ali amira ali kyamal na kitila ali pareda kan na kebal jamfa ali pareda ka ala jamfa nin kila anin banko alfal men ni yo fay bankoy kol tiyada foka bang ali kanalo al ka UDP ko al nendro bula atoro mo misilme sifa jumal ni dia mota me ndelega politiko loti hari dino fanga dolo jeli man fedelo politiko politiko ni alo politik ni afasari ni mandi ka kawne ni faniyati je bray wala nyinti ko ila banko makoy ina kayro kan banko dimul ni woli tanka banko na fulo ka beti to babo dewol men aliyamu dewol men bulu ko wol ka wol nyama to babo li an dolbe dame haramu dele moyela kankaram ta dibe system ko kankaram te kundo haramu dale yetara konko domorote kono kono haramu dale yeyi haram yandi fangul male yetara je sitifano tela haramu de male imale yeddo sasa bela imam boro soto nimbeni ma soto to lekadi re gina politikoti bari Gambia tubabu karanu wole politiko muta geno anin bataro anin bunjallo anin ka fedi ke fa wara a femba
min keme mu bata tan seydi lulo be aputa wolti adama baro la molbe bu jallo be na tel alay men baba sanko fasino ñimmen yalan ko ye illahi du kuntan wul siti fana bela fi walla dole yoli jiginda masi yalla dole be kala protocole olti be kala tenne be kala vice president olti mona be ñaadi makaru makarallahu wallahu khairul makirin wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin atol balla jam falal balla ferol sitla ala be pare ngal kam imajal be moluta ngamira sidal nyantal dal soronnale al yefata ka fo yudi pinkolu al nendro bula o kilim sonda walla america UDP la jata ba membe america kando a wato be diam kan hana la diam la mistake ko soto ka fo ko UDP ko wo mo mistake ko lati bal wo kola a femba be jabe jiki di place wala jabe jiki di place wala Gambia di alkane la moy alkane la moy yulula ni UDP masa ko nan ali mor suute ala ya itan dalal yulu mu menti yolle dol taranu adama baro masa ko dakon biriye bay har kabi man nano Gambia sanji warawla say wa sanji men do yata wata har bi ma hanyina la Gambia ni dol na la Gambia bida fadalal ita molo tan gudda ban ni sida yi Facebook oldo ye wodiyel jurmi abebe farim fani ya damolla ali amere nyim banko fo nyim banko le ma waran to latul faali malum ko dan laro kere banko la ko wala tafsidu fil ardi ba'da islahiha faali mawlum ba isila fi kula nyawnya isa tamanda ni siloka atoli jam fadida kumansi na to lin jam fa kasole be koldi del ibaji ala la kafo beja jam ale mun tos almanuji alman fennanoje ndaga fenno laje silam fende je fuka mol tuumi ala mama satellay makoy ay MPP burka yo mbali ngol mbele kuma kawol moy mu yalon ko le fota e Hassan Martin ay kuma kawol milifo danaka duñ ci sori ndax te man fogna Hassan Martin lu mu wax with mun nañ agree wala disagree waye man fogna ne lu mu wax lol moy dega ci political analysis fogna nu may mom dum gisé man non la gisé Talib Bensouda dugal nañ ko ci loo xamanteni man foog naa ne waruñ ko mën a dugal ci loolu dugal nañ ko ci loo xamantene his political career mun na ko affect mun na ko indil loo xamantene ëllëg daf ko indil jafe-jafe te man do I have anything against him waaye su ma ko doon advice dama ko doon wax ne toppal ci gannaaw paa bi su ko defee nga mun a am a chance ak after his presidency ñun yëpp ñu fexee moom bu fekkee ne gom na ne am na doole boobu la mooy jël mu use ko mu influence boobu la moo jël mu use ko mu def paa bi président su ko defee moom tam mu mun a am chance because moom su liggéeyee ba def paa bi président paa bi dina gis ne kii liggéeyal na ma then he has the upper hand su ko defee mu mun a nekk everything that he wanted to be waaye léegi fu mu nekk ni it's like nga dem ba si kaw rek nga cippeelu nar ko start from zero te Gambia ni leena dinaa ko wax Talib na bàyyi loolu xelam Gambia ni luñ laa jox dañ laa jox boppay rocci la mi loolu na ko bàyyi xel bu baax a baax man loolu fan laa ko xamee bu ma dem élection ak Karafa Sonko I spoke to 78 people ñoo xamante ni jox nañ ma seen kàddu bu ñoo dem ma njaay bureau dañ ma oo sax téléphone ne ma ñu fu mu nekk ni ñu ngay dem some of them I gave them money pour ñu def fair because they requested for it waaye at the end of the day xamala moo xew loolu danga ko bàyyi xel Talib man I'm wallahi yow dama la dee advice like my own blood brother waaye danga dee gis ne I have something against you yi nga ñi nekk sa gannaaw nii di la pëdd nii sa xaalis lañ soxla man dërëm soxla ma ko si yow ñaar dërëm yi Mali soxla ma ko si yow there is nobody in the United Democratic the entire UDP laa wax koo xamante ne ma mus naa ko wax ne ma bëgg nga dimbale ma lii amut so it's not you it's nobody else waaye man lu ma feel mooy yéen li ngeen a contribute UDP man noonu lay contribute UDP I would put my efforts I would put my opinions on issues te financially dama contribute so this party belongs to us ñun ñooy xale yi si biir party bi but if you want to take everything is me and me somebody else will say no not you and not you doo si mun dara because ñu nekk ko bokka so su defee million am na ku si def 1000 yow million nga am kooku 1000 la fa am
waaye am na kenn xam ne def na fa $10 wala $100 kooku tamit lu foofu la toll nit ku nekk man gis naa ñoo xamante ne dañ dee am $100 when I was the chairman of Lower Nyomi constituency to tell you the reality of how people love this party or are attracted to the party waa ji dafa am only $200 ñu war a contribute man xam naa ne kii $200 kese la yore I was the chairman mu ñëw ñu jël $100 bi rek la mu am moom la mu yóbbu këram I took $200 from him mahar ba mu génn have to refund him back another leneen loo xamante ne man jàpp naa ne kii dafa bëgg a dimbale parti bi but he does not have the facilities tey kooku bu nekkoon millionnaire mun na jël ay million def ko si parti bi te kenn du ko yëg ko si xol bi la koo jëlee lii la the electors yi lii lañ gomee United Democratic Party diw dafa def nii it's not important diw moo mel nii that is not important parti bi baadoola yi ñoo ko moom dañ koo jox baadoola yi ñu jiite leen loolu lañ soxla ñoom ñoo moom seen parti bi ñu ne ngeen jiite leen baadoola yi ngeen xam ne lii baadoola yi ñoo ko moom man loolu laa gom te ñoom seen tur lay wax kenn du ma si génnee nag tey Ousseynou bu ñëwee mu ne ma nangam ma ne ko man baadoola yi laa fi nekkal you ought to stand by the Gambian poor electorates yow yaa waatoon loolu so ñun dañ toppa UDP because of the principle boobu ku ko wàcca ku nekk ñu teg la yow foo war a yem but that does not mean ne dañ am xaar ma yàlla kenn non ku war a xalaatee loolu sa xalaat dafa tuuti te fii parti United Democratic Party kenn reyu fii kenn reyu ku fi reylu sa boppa yow sa business la amal say million yóbbu ko sa kër waaw ñun lan lañ xam mooy UDP naka la ñoo dem ba salvate Gambia naka la ñuy fexe ba ñii nga xamante ne seen loxo yi jotul gannaaw seen doom yi duñ jàngal lu ñu war a jàngee ñu fexe ba seen doom yi di jànga ñu bokk si decision makers in the future of the country ñun loolu lañ gom ñun te si loolu la ñuy dox tamit te kenn duñu si teggi billahi wallahi taala ko benn doomi adam judduwul Gambia ku ñu teggi si yoon boobu léegi buñ nekk nii so ñun youth yi ñoo war a doole wante ñu xam ne we have to come back together ñu reconcile ñu xam ne réew mi ñi ñoo ko bokk réew bi su baaxee ñun la baaxal su bonee tamit ñun la rek fii ku fi daw loo foo munta dem di nga ñëwaat boo ñëwut ngay dunda waaye dinañ fi dañoo contribuer ñu indi fii sa niw kon dem ñëwaat rek nañ bàyyi caaxaan bi ñu bàyyi naxaate bi lu war a am dafa war a am te naxaate bi dootu fii United Democrat we will never accept that we will never accept this party belongs to the poor electorates te dinañ si gis seen boppa we will fight on their behalf ba ñu xam ne ñoom am nañ wàlla si parti bii that is the reality di leen gërëm di leen sant di leen jaajëfal